Ladies and gentlemen, welcome to Milan Linate, where the local time is almost 13 past 12. Very shortly, cabin crew is going to stand up for their duties. Please remain seated with your seatbelt fastened. This space sign has been switched off. Please take care when you are bringing the lockers and anything fallout from them. Please don't forget any luggage of our lockers, one of the seat in front of you or inside the seat pockets. The smoker need to hang a bit longer. The smoking is not permitted while leaving the aircraft until you reach the smoking area. All electronic devices for messaging, call, and internet access can be used now. On behalf of the captain in his crew, thank you for flying with Easyjet, and we hope to see you back sometime, so thank you, and have a very nice day in Milan and Orly region. Mesdames et messieurs, bienvenue à Milan Linate, où il est actuellement midi passé de 29 minutes. Dans quelques instants, le personnel de bord va se lever, nous invitons à rester assis attachés jusqu'à ce que l'appareil soit arrêté et que le signal hymne attaché aux ceintures soit éteint. Faites attention aux rangs des casiers à bagages, qu'aucun objet de temps. Faites aussi attention, n'oubliez aucun effet personnel dans les casiers à bagages, sur les sièges devant vous, dans les pochettes de vos sièges. Non, bien sûr, les fumeurs doivent respecter ce vol non fumeur, mais fumer n'est pas autorisé en quittant l'appareil jusqu'à ce que vous soyez dans une zone désignée à cet effet. C'est un appareil électronique destiné à téléphoner, envoyer des messages ou accéder à Internet peut être utilisé dès à présent. Au nom du corps bord et de tout son équipage, je vous remercie d'avoir choisi de voler aujourd'hui avec Easyjet sur une ligne. Merci et passez une très bonne journée et séjour à Milan et toute sa région. Cabin crew descenders for arrival, please.